Hello people of the internet, this is Fanya Mambo Kinuthia. We are live. Tuko wapi? Mimi naitwa hapa tuko Milton Keynes, UK. Na mimi naitwa Pastor Alex Gatoto kutoka Dagoretti Center. Dagoretti Center. Dagoretti Center hale Shell. Una ha petrol station ya Shell. Witone hau kona ino haoka abate na Gikoyo. Witone hau. Ebu salimia brother yako mmoja ama sister yako. Haya, Jogona ohoro anyu. Ore oho. Nietwe goko na Fanya Mambo. Goko na Milton Keynes ni kuto ikaraga. Mundu ne witu na tukumonyita guoko. Okuria guothe guthie ni tukumuteithia o nginya aroga metheini wa rito ria Jesu. Ebu ambia watu wa Dagoretti South message. Haya, watu wa Dagoretti reke inde mwere aratakwa. Oyo ni ithuĩ twĩ nĩ mwana witũ ũyũ. No nĩ ithuĩ twĩciarĩire na nĩ ithuĩ tũrerete. Oyo nĩwe tũkwenda tũnyite moko. No nĩwe tũkwenda tũrũgamie gĩtĩ. No nĩwe tũkwenda tũmenyerere. Oyo nĩwe tũkũhanda na tũmũremere na acoke akũre na tuone matunda. Ĩno nĩyo njamba ya rũrĩrĩ. Oyo nĩwe. Watu wa Dago wale wana doubt. Either mimi siko UK ama yeye hayuko UK. Goko ni UK. Na UK jikarete miaka 31. He has been here for 31 years. Na goko jikarete na goko ni ku itura riakwa, na goko ni ku ciana ciakwa iciarĩirwo na igakurira, na goko ni ku twina maundu maitu mothe na tuka invest Kenya. Na tukona ku invest na njamba ĩno ya rũrĩrĩ. Asante sana. Watu wa Dagoretti live from Milton Keynes in the United Kingdom. We are happy to have this conversation. Na tumwendete muno makiria andu a Dagoretti na Ngai amweke wega muno, andu a haria Gacui, andu a kuria Kirigo, andu a kuria Mutoine, andu a kuria guondo guothe na ndonyo uria kwa nyama na Ngai amurathime. Asante sana. Ndio tunaanza sherehe. Tunaanza sherehe sasa. Na nyama iko huku. Kabisa. Asante.